والآن مع تاني سيمينار شركة ألباري أستاذ جميل أحمد. Assalamu alaikum, Cairo. السلام عليكم. It is wonderful to be here again, once again. I have a special guest with me. I have an Arabic speaker who will very kindly be translating this presentation because I understand that majority of you are obviously just Arabic only. But for those who understand my English, thank you for your patience as well. السلام عليكم. مبسوط جدا بوجودي معاكم هنا. معايا شخص هيترجم الكلام اللي انا هقوله في الانجليش للعربي. Shukran translator, okay? Thank you. Okay, so Alpari, who are we? Who am I? And what do we do? Firstly, I'm Jamil Ahmad. I might have an Arabic-speaking name, but I don't speak Arabic and I'm not from this region. So forgive me for the lack of Arabic. مقدمة مين احنا الباري ومين انا اسمي جميل بالرغم من اسمي عربي ولكن انا لغتي الاساسية الانجليش. Okay, so I'm the Chief Investment Strategist MENA at Alpari. انا كبير استراتيجي الاسواق كبير استراتيجي الاستثمار في الباري الشرق الاوسط. Alpari was founded in 1998, one of the oldest brokerages in the industry and one of the most recognizable also. تم تأسيس شركة الباري سنة 1998. نحن من أقدم شركات الفوركس وأكثرها عراقة. Thank you for being with us. You're more than welcome to come to our booth. And this presentation will be a little bit more about Alpari, but more importantly, how to increase trader education and awareness of the markets. شكرا جدا لوجودكم معنا. الندوة دي هتبقى عن الباري وبرضه عن التعليم بالنسبة للتداول. And of course, we have the Arabic on the slides here for you as well, if you would like to read from the slides. اوكي برضه البرزنتيشن معروضة باللغة العربية لو حضراتكم عايزين تقروا من البرزنتيشن مرة واحدة. Okay, so Alpari, more than 3 million global clients, established itself in the United States, Europe, United Kingdom, Asia, but now we're focusing on MENA because we see huge potential in this region for brokerage services, for financial education, and we think with our legacy that we can help fit this gap. تأسست الشركة في الولايات المتحدة لنا برضو فروع في المملكة المتحدة وبرضو في عندنا 3 مليون متداول حول العالم. بنتوسع دلوقتي في منطقة الشرق الأوسط في المينا ريجن. Just please put your hands up. If you've traded financial markets before, please put your hands up so I'm aware of who in the audience is a trader and who's new as well. أي حد لو مهتم بالتداول أو سبق وإنه تداول من قبل لو سمحتوا من فضلكم ترفع إيدكم. Very good. Mabruk, okay? Mabruk. مبروك. Okay, so who likes gold? Who's traded gold before? مين سبق وتداول على الذهب؟ Okay. Gold this year has disappointed a lot of us. We should have seen gold do better considering all of the global concerns in the world, from Ukraine to higher interest rates, all of the global forces. للأسف الذهب كان أداؤه مخيب للآمال السنة دي بسبب الحرب على أوكرانيا وبسبب المشاكل العديدة اللي حصلت في الاقتصاد العالمي. The question I will always get at Alpari is gold still a safe haven? السؤال دائما بيطرح علي في الشغل في الباري إنه هل الذهب لسه يعتبر ملاذ آمن في التداول؟ Historically, yes. تاريخيا نعم. But we have one best friend in this financial market. It is the US dollar. It is the greenback. ولكن الأقوى حاليا أداءً هو الدولار الأمريكي. There seems to be a lot of expectations that the dollar has peaked, that the dollar's had its strongest year since the turn of this millennium, that maybe we should be a little bit more negative about the dollar in the future. في كثير توقعات كانت في الفترة الأخيرة إنه دي نهاية قمة صعود الدولار ولكن المتوقع إنه يبقى الصعود مستمر. I'm a little bit more different. I actually think that the dollar can remain strong. من وجهة نظري الشخصية الدولار الأمريكي لسه ممكن يبقى أداؤه قوي. My expectations is that we are entering another economic downturn, unfortunately. توقعاتي إنه للأسف إحنا على وشك الدخول في مرحلة ركود أو تباطؤ اقتصادي عالمي. Global concerns you face in Egypt are the same global concerns that we face elsewhere in the world. للأسف الأداء المخيب للأعمال ده ممكن يواجهنا في مصر وبرات مصر. Now, unfortunately, this atmosphere is outside of the central bank's control. ولكن للأسف الإجراءات دي خارج نطاق البنك المركزي. And it is unpredictable. هو من غير المتوقع أداؤه.
We don't know what's going to happen in this region politically. We cannot estimate what might happen next in Ukraine, and we cannot estimate elements such as oil price impact. للاسف من الصعب نقدر نتوقع اللي هيحصل في الفتره القادمه هنا في المنطقه في مصر او حتى في اوكرانيا وفي اماكن ثانيه من العالم. Now, unfortunately, we are only just starting to see the damages of some of those risks I've just identified. للاسف شاهدنا بس بعض المخاطر من التباطؤ الاقتصادي اللي حصل. Which is why I think that the dollar could still strengthen. وعلشان كده انا رايي الدولار لسه قدامه مزيد من الصعود. Nonetheless, so many of you, so many in the world are very interested in gold. So we have our chart here of gold on the monthly time frame. العديد منكم عنده اهتمام كبير بالذهب فقدامنا رسم البياني للشارت الذهب. As we can see at the bottom of our chart, we see the big increase in gold price historically based on the previous financial crisis. بنظر الرسم البياني اللي قدامنا نقدر نشوف انه في الازمه الماليه بال 2008 الذهب بدا بالصعود بعد الازمه فورا. Now there is an expectation that this current crisis that we're entering will lead to a similar impact on gold as before. في توقعات بتقول انه الازمه او الركود او التباطؤ اللي احنا بنشهده دلوقتي ممكن ينتج عنه نفس الحركه للذهب. Myself, I would be more cautious on such expectations. ولكن انا شخصيا حذر بالنسبه لتوقعات من هذا النوع. Everybody points towards the US Central Bank, the Federal Reserve, that they will need to pause raising interest rates. الكل يصر على الاحتياطي الفيدرالي الامريكي انه يتباطأ برفع اسعار الفائده. Cairo, please remember what I just said. This situation is outside of the central bank's control. بعيد وبأكد انه الوضع ده خارج نطاق سيطره البنك المركزي او الاحتياطي الفيدرالي. So even if they've already been very aggressive, they might still need to move further. فحتى ضمن سياساتهم النقديه التشدديه في الوقت الحالي ممكن انه يستمروا في التشديد اكثر. And until these very sensitive issues either stop or find a solution, وحتى تتوقف المشاكل دي او يبقى لها حل واضح. the dollar still is attractive. لا زال جاذبيه الدولار عاليه في الوقت ده. This is why we can be pessimistic or more cautious on gold. ولذلك وضعنا ممكن يتم وصفه بانه تشاؤمي او واقعي اكثر. I'm not denying that gold is still a attractive investment for longer term, but the problem is that none of us can identify what might happen tomorrow. بالرغم من اعتقادي الراسخ انه لسه الذهب قوي لكن صعب التوقع ايه اللي حصل في الفتره القادمه. And this year's been all about the dollar. والسنه دي كانت تتمحور حول الدولار الامريكي. And that's likely to still remain the case until this situation finds a resolution. وغالبا الوضع الاقتصادي الحالي حيستمر بالنسبه للدولار لحتى نلاقي حل واضح. I come from UK. I wish I had US dollars, just like all of you. But sadly, that's not the case. بالرغم اني من بريطانيا في الاصل ولكن الحقيقه انا بتمنى يكون في عندي الدولار الامريكي في الوقت الحالي ده. And talking about London, the situation right now is very unique. It's in a very difficult place. وبالحديث عن بريطانيا طبعا فينا نعرف الوضع الحالي الاقتصادي انه مميز او مختلف جدا. I made the metaphor during the panel discussion that if you like Game of Thrones, كان في تشبيه عملته المره الماضيه انه لو بتحب Game of Thrones the metaphor that winter is coming, التشبيه للقادم. We still have not seen the worst for markets like Europe and the United Kingdom. انه احنا لسه ما شفناش الأسوأ بالنسبه للمملكه المتحده. So despite all of the global headlines on pound weakness, on how negative the pound impact has been, we sadly for my case, I come from London myself, the situation is still likely to be fragile. والتوقع عفوا بالنظر لأداء الجنيه الاسترليني في الفتره الأخيرة لسه أنا شايف الموضوع هيبقى أسوأ في الفترة القادمة. If that is the case, I'm more than happy to stay with you guys in Egypt. I want to try your shawarma, I want to try the local country. It's my first time here. If I'm welcome to Egypt, I'm happy to stay here. ولو الموضوع ده فعلا استمر أنا هبقى مبسوط بوجودي هنا وأجرب الشاورما والأكل اللي موجود هنا. Nonetheless, let's look at the pound as an underperforming currency. خلينا بس نلقي نظرة على الجنيه الاسترليني كعملة نشوف أدائها. Now, I'm a big fan of sports. I'm a Manchester United fan. Sorry? Manchester United. أنا مشجع كبير لمانشستر يونايتد.
a poorly performing team, weekly performing team, الاداء الاسبوعي للفريق resonates with the pound. ممكن نشبهه باداء الباوند. It's not doing what it should do, but sadly it's still continuing to do weak. مش ده اللي عاده بيحصل ولكن واضح انه حيستمر الاسابيع القادمه. So what we see on our charts here, this is the pound US dollar. دلوقتي احنا بننظر للرسم البياني للباوند مقابل الدولار الامريكي. Clearly we can see at the end of the chart that the pound is in a sensitive state. ده الرسم البياني الشهري ان احنا بنقدر نشوف من اخر الرسم البياني انه هو باداء يعني حساس في الوقت الحالي. Now, if we look at our daily chart, this is the pound performance on a daily basis. ده الرسم البياني للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي على شارت الساعه، عفوا الشارت اليومي. What we really see is that the pound is stabilizing. This is all that's happening. اللي بنقدر نشوفه من الرسم البياني ده انه الجنيه الاسترليني بيحاول بشكل بسيط انه يتعافى. And we can still go back towards those lows. ولكن للاسف ممكن نحصل We can still go back to lower levels. ممكن نتراجع لمستويات ادنى من المستوى ده. Now in Europe, the situation is also sensitive. وللاسف الوضع في الاتحاد الاوروبي برضو حساس جدا. The euro is below parity. The euro is below 1-to-1 US dollar. اليورو وصل لمرحله التعادل امام الدولار الامريكي. We are seeing historic weakness in the euro since the currency was introduced. وللاسف احنا بنشوف مستويات تاريخيه من وقت ما تم طرح العمله. Now, the situation in Ukraine is a big sensitive point for the euro. للاسف الوضع الحالي في اوكرانيا بيسبب حساسيه لحركه اليورو دولار. Europe is just beginning to get into the winter period. اوروبا بتدخل دلوقتي في بدايه فصل الشتاء. Sadly, we do not know what disruptions the very sad events in Ukraine will have on daily lives in Europe when it comes to heating. للاسف صعب نتوقع المشاكل اللي بتحصل في اوكرانيا هيبقى اثرها كبير قد ايه على الاتحاد الاوروبي. And this is why, despite the euro being historically very weak, it's very attractive. The euro is a beautiful opportunity, maybe, but in reality not. وبالرغم اصلا من انخفاض اليورو فممكن احنا نشوفه استثمار جذاب ولكن للاسف مش ده الواضح. And this is why, despite such historic weakness in the euro, we actually have not seen a recovery. وللاسف للسبب ده حتى مع اداء اليورو الضعيف لغايه دلوقتي احنا ما شفناش اي تعافي في حركه اليورو دولار. Sure, occasional rebounds, occasional improved performances, but the trend still remains as we see it on the charts. بالرغم من مشاهدتنا لبعض الحركات التصحيحيه للاعلى بالنسبه لليورو لسه الاداء متدني. I'm personally a fan of technical analysis and fundamental analysis. I am both. أنا من متابعي التحليل الفني والتحليل الأساسي ومن معجبي النوعين من التحليل. And my experience after more than 10 years of doing this is that really you need to have both yourselves as well. بسبب خبرتي الطويلة في المجال ده أنا شايف إن لازم يبقى في توازن ما بين التحليلين الأساسي والفني. If you look at this chart, it's difficult to suggest that the euro really is in line for recovery. بالنظر على الرسم البياني اللي قدامنا طبعا احنا صعب نقدر نتوقع ان اليورو ممكن يطلع. We can see how much of a downturn we've had in the euro. واضح قدامنا وده طبعا الرسم البياني لليومي واضح قدامنا قد ايه اليورو بينزل قدام الدولار الامريكي. So really best bets is that the euro can stabilize. الاحتمال الافضل في الوقت ده انه اليورو يستقر قليلا. Maybe some recovery, but considering how much the euro has fallen, ممكن نشاهد بعض التصحيح ولكن بالنظر على النسبة الكبيرة اللي انخفض فيها اليورو مقابل الدولار. The longer term picture is unlikely to change. الصورة على المدى الطويل صعب انها تتغير. For the Bank of Japan, البنك المركزي الياباني. Who likes the Japanese yen? مين معجب بالين الياباني؟ Very good, okay. So, the Bank of Japan, they've wanted weakness in their currency for decades. البنك المركزي الياباني مصر على إبقاء الين ضعيف لعقود. They couldn't do it themselves, but these very sensitive global forces have weakened the yen. البنك المركزي الياباني لم يتمكن من تتمة المهمة دي لوحده فاعتمد على الأسواق المالية. We are also at very weak levels. The yen has declined more than 20% this year.
والين الياباني نزل باكثر من 20% السنه دي. The question is, what can the Bank of Japan do? السؤال ممكن نطرحه في الوقت الحالي هي الحاجات اللي ممكن يقدر يعملها البنك المركزي الياباني. Yes, they can intervene in markets, ممكن يتدخلوا بشكل مباشر في السوق طبعا، but the trend is still against their currency. ولكن الاتجاه العام لسه ضد الحركه دي. The dollar right now is a beautiful picture. Everybody wants this picture. الدولار الامريكي حاليا بموقع ممتاز والجميع يعني محتاج يبقى في الموقع ده برضه. Until that picture changes for the dollar, حتى يتغير الوضع ده للدولار الامريكي. really the trend for the yen, الاتجاه العام للين الياباني like global currencies, is sensitive. مثل باقي العملات العالميه برضه حساس. Okay. It was my pleasure to speak to you in Cairo today. I would love to see you at my booth. We have our Alpari booth just downstairs, one of the main sponsors. I also want to thank my colleague for the translations. بحب اشكركم كثير، شكرا، وحابة موجود في البوث بتاعت الباري. It was his first time. المرة الأولى للمترجم الشخصي. He did a very good job. شكرا. Shukran, Cairo. It's my pleasure to be here. Thank you for having me.